Welcome, everybody. Итак, добро пожаловать всем. And thank you, Leonard, for translating for us here. Спасибо, переводить буду я. Меня зовут Лена. So many happy people today. Сегодня много народу. Maybe we don't need to have any session. Может, и не будем сессию проводить. We start, as usual, Как обычно, начнем with the guided meditation and enlightenment activation. с медитации и активации просветления. And you need to have your video on Вам нужно свое видео включить, if you want to have this activation. если хотите получить активацию. And we also need to see your face, not only have the video on. И не только видео включить, но также нужно, чтобы было видно ваше лицо. So we sit comfortably and close our eyes. Итак, садимся комфортно и закрываем глаза. And just, so to speak, landing on this spot here. Просто, так сказать, приземляемся на этом месте. Noticing how things are coming and passing away. Замечаем, как все вещи приходят и уходят. Sounds of these voices Звуки этих голосов rising and falling. возникают и исчезают. Maybe some body sensations coming and going. Возможно, ощущения тела приходят и уходят. And thoughts, of course. И, конечно, мысли. Thoughts are rising and falling. Мысли возникают и исчезают. In this meditation, we are not interested in this. И в этой медитации мы не интересуемся ими. We don't want to follow any sensations or perceptions or thoughts. Мы не следим ни за какими ощущениями, чувствами, переживаниями. We just leave life alone for a moment, so to speak. Мы все, так сказать, оставляем в покое сейчас. Just allowing this moment to be exactly as it is. Просто позволяем этому моменту быть именно таким, какой он есть. Not pushing away anything. Ничего не отталкиваем. Not pushing away any thoughts. Не отталкиваем мысли. Thoughts are usually trying to grab attention. Обычно мысли пытаются захватить внимание. When we notice this, Когда мы это замечаем, we don't push them away. мы их не отталкиваем. We're simply not interested in them. Просто не интересуемся ими. And I will usually subside. И обычно они растворяются. I can still be there in the background. Но по-прежнему они могут быть где-то на заднем плане. We just allow this moment to be exactly as it is. Мы просто позволяем этому моменту быть именно таким, какой он есть. Not interested in anything specific. Ничем конкретным не интересуемся. And doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делаем. And this activation will soon start. И через некоторое время начнется активация.
And if emotions are arising, Если возникают эмоции, we don't try to fix them. мы не пытаемся их исправить. We don't run away from them. Мы не сбегаем от них. We just allow them to be here, Просто позволяем им быть здесь, as everything else that is coming. как и всему остальному, что приходит. Everything is allowed to be here exactly as it is. Всему позволено быть именно таким, какое оно уже здесь есть. We're not interested in anything specific, Ничем конкретным не интересуемся. doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делаем.
We can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Хорошо, можем взять 1-2 минуты, чтобы выйти из медитации. So, today we're going to speak about a very important subject. Сегодня мы поговорим об очень важной теме. And not only speaking about it, И не только поговорим о ней, but remove the obstacle that it is. мы удалим препятствие, которое нас создает. It has to do with separation or isolation or loneliness. Это касается одиночества, уединения и ощущения отдельности. We could say that this is a main obstacle for seeing the truth which is already here. Можно сказать, что это единственное препятствие, из-за чего мы не видим истину, которая уже здесь. Chris, I guess you have to spotlight. I didn't do it. Didn't I do it? Okay. Mhm. Okay. Better? Мгм. Mhm. So many people on earth, Итак, многие люди на Земле, according to sociologists and research people, в соответствии с исследованиями социологов, they feel very lonely. чувствуют себя одиноко. They feel isolated, Они чувствуют себя изолированными. feeling separate. Они чувствуют отдельность. This is one of the main problems actually we have with human race. Это фактически одна из основных проблем вообще человечества. According to some scientists researching on this. В соответствии с исследованиями некоторых ученых. Because a feeling of isolation or separation Потому что ощущение отдельности или изоляции has a huge impact on our life. имеет очень большое влияние на нашу жизнь. It has an impact on our physical health. Это влияет на наше физическое здоровье. If we feel isolated and lonely, Когда мы чувствуем изолированными себя, одинокими, maybe we're not eating enough. мы, может быть, даже и недостаточно много едим. We can also have high blood pressure. Может и повысится давление. Can have pain in the body, Могут быть боли в теле, and fatigue. усталость. Many things, big impact on the physical body when we feel we are lonely. Очень большое влияние на физическое тело это оказывает, когда мы чувствуем себя одинокими. And it also have an impact on the mental health. И также это влияет и на ментальное здоровье. The feeling of loneliness can create depression, Ощущение одиночества может создавать депрессию, pessimism, пессимизм, and also in relationship to other people. а также влияет на отношения с другими людьми. We may become suspicious, Мы можем вдруг подозрительными стать. cynical, I don't know what's this. cynical, negative Негативно мыслить, when meeting other people. когда встречаемся с другими людьми. Because this feeling of separation, isolation is so big. Потому что это ощущение изоляции и отдельности, оно такое сильное. We're not talking about some specific situations here. Мы здесь говорим не о каких-то конкретных ситуациях.
It's some kind of mood or some kind of feeling that's almost always here constantly. Это некоторое настроение или такое чувство, которое вообще все время здесь присутствует. When the young one is leaving the home from parents, Например, когда молодые люди уходят из родительского дома, this loneliness can also come. может также чувство одиночества прийти. Can be a very hard time to leave home. Это могут быть довольно-таки тяжелые времена, когда уходишь из дома. It can also have social consequences. Это также может иметь социальные последствия. We don't want to be with other people. Мы не хотим общаться с другими. We seem strange because we want to have connection. И это может даже ощущаться странно, потому что реально мы хотим общаться. But we feel outside. Но мы чувствуем себя как бы аутсайдерами. We don't feel that we are belonging to the group we are in for the moment. Например, если мы находимся в какой-то группе, но мы не чувствуем, что мы вместе с этой группой. We can even have consequences politically, actually. Это даже может и политические последствия иметь. Because we don't even want to vote. Потому что мы иногда даже не хотим идти голосовать. Or we are more open for so-called populistic ideologies. Или мы... This I don't understand. Little bit fundamental ideologies on west side or right side. This I don't understand. Well, okay. Populistic politics is the one who says that this is going to change the solution to all problems, but it is not. Есть популистическая идеология, которая говорит, что на все есть свое решение, но это не так. Politicians that makes simple solutions to big problems. Это политики, которые предлагают простые решения к большим проблемам. If you are very isolated, feeling isolated and separated, you're a little bit protesting against everything. И когда вы чувствуете одиночество, изоляцию, вы как бы немного против всего протестуете. It can be tempting to vote for that kind of parties, which is protesting against everything. Everything is just bad. И может быть такая тенденция, что можете даже проголосовать за какие-то партии, которые против всего, которые говорят, что все плохо. So the feeling of isolation and separation is a very huge problem. Итак, ощущение одиночества и изоляции – это огромная проблема. Physically, mentally, and socially. Физически, ментально, социально. But it's actually one problem only. Но фактически тут проблема только одна. It's based on one thing, of course. Она, конечно, базируется только на одной вещи. When we say separation, we mean we believe in a separate me. Когда мы говорим отдельность, мы имеем в виду, что есть убеждение в отдельном «я». And before we believed this sort when we were small children, Перед тем, как мы начали в это верить, когда мы были детьми, I don't know if Sigmund Freud was right when he said that the feeling of a small child is oceanic feeling. я не знаю, прав ли был Зигмунд Фрейд, который говорил, что у ребенка есть океаническое восприятие. But at least when we are very small, we don't have this separation. Но, по крайней мере, когда мы маленькие, у нас вот этого чувства отдельности нету. That's a feeling I'm talking about now, not a thought. Я говорю здесь о чувстве, а не о мысли. We're not talking about philosophy here. It's not a thought we're talking about. We're talking about the feeling of being separated and isolated. Мы сейчас говорим не о мысли, не философствуем, а мы говорим о чувстве, о ощущении отдельности. And becoming bigger and bigger with age. И с возрастом оно становится все больше и больше. So when we come in adulthood, it's quite strong. И когда мы становимся взрослыми, оно уже очень сильное. We don't feel here. Мы даже не чувствуем себя здесь. We are somewhere else. Мы где-то еще. It's hard to connect to that over there. И очень трудно соединиться с тем, что здесь. Isolation. Изоляция. But of course, that is the separate me rising to the surface, grabbing attention.
Тут, конечно, это вот отдельное «я», оно поднимается на поверхность и захватывает внимание. But because the separation is so strong, Но из-за того, что эта отдельность такая сильная, it's really cut us in two pieces. она реально как бы разделяет нас на две части. So it's more or less here all the time. И это вообще присутствует все время здесь. Maybe we are a little bit more aware of it in some situations. В некоторых ситуациях, возможно, мы это осознаем яснее, When we are with people who we don't feel at all any connection to. когда мы, например, находимся с людьми, а вообще не чувствуем никакой связи с ними. When we put our head on the pillow in the night, Но когда ночью, когда мы кладем голову на подушку, most people have this feeling that I am alone or I'm lonely, I would say. появляется вот это ощущение, что я один, я одинок. I feel lonely. У большинства людей это чувство. Я ощущаю одиночество. In English, we have two words for this. We're just using the word loneliness here. Для обозначения этого есть два слова в английском языке: уединение и одиночество. А мы A здесь используем одиночество. a feeling of being separated and isolated. Ощущение отдельности, изолированности. This is based on the separate me belief Но это базируется на убеждении, что есть отдельное я, that there's a separate person here, что здесь есть отдельная личность. me and my problems, Я и моя проблема. me and the other ones, Я и другие. me and the rest of the world, Я и остальная часть мира. even me and the body. И даже, например, я и тело. It's total separation Это абсолютная отдельность, as a feeling. как ощущение. But it's all based on one single idea. Но все это базируется на одной единственной идее, As reality is dualistic instead of one. что реальность не единая, а двойственная. The idea that there's a separate me here А идея, что здесь есть отдельное «я», who needs to fix life, которой нужно исправить who's жизнь, not good enough, которая недостаточно хорошая, who's protesting against what is in the moment, которая протестует против того, что есть в моменте. because it is separation feeling. Из-за вот этого чувства отдельности No wonder it is protesting. неудивительно, что есть протест. The feeling of something is missing, something is lacking. Ощущение, что чего-то не хватает, чего-то нужно еще. It's all based on this separate me belief. Все это базируется на убеждении, что есть отдельное «я». We know by now, by working with this for quite some time, Мы это уже знаем, потому что мы уже с этим работали довольно долго. that we try to find this separate me. We don't find it. Когда мы пытаемся найти это отдельное «я», его там нет. What we find is another me, То, что мы находим, это другое «я», which is much closer. которое еще ближе нам. So let's make an experiment then. Тогда давайте проведем эксперимент. In this moment, В этот момент I would like to ask you one question. я бы хотела задать вам один вопрос. Are you here? Вы здесь? You ask yourself in your own language, Спросите себя на своем языке. am I here? Я здесь? And not thinking about it. Не думайте об этом. Just this statement, am I here? Просто только вот это утверждение «я здесь», And see what happens. и посмотрите, что будет. Maybe you can notice Может быть, заметите, some kind of a tension что некоторое внимание spontaneously going to some kind of place inside, so to speak. спонтанно идет в некоторое место внутри, так сказать. Of course I'm here. Конечно, я здесь. Some kind of feeling, some kind of experience. Некоторые ощущения, некоторые переживания. I know I exist. Я знаю, что существую. I live. Я живу. I'm present. Я присутствую. I'm right here now. Я прямо сейчас здесь. I'm aware.
Я осознаю. If you have access to that place now, Если сейчас у вас есть доступ к этому месту, then maybe you can investigate it тогда, может быть, вы можете его поисследовать and just ask yourself the question, и задать себе вопрос. is there any feeling of separation in this place? Есть ли в этом месте какое-либо чувство отдельности? Is there any feeling of loneliness or isolation in this place? Есть ли в этом месте какое-то чувство одиночества или изоляции? Maybe you will find, Может быть, вы обнаружите, no, there is no problem here. что здесь проблем нет. It's just a sense of living, Есть просто ощущение жизни, sense of being here, ощущение пребывания здесь, sense of existing. ощущение существования. But separation seems to not be relevant even. Но отдельность здесь даже вообще неуместна. A feeling isolation, no. Ощущение изоляции нет. Just sense of being here, Это просто ощущение здесь, пребывание здесь, being present. присутствие. Is you have these feelings coming to the surface quite often. Если это чувство у вас бывает на поверхности довольно часто, This feeling of separation or isolation, loneliness. если к вам часто приходит чувство одиночества, изоляции, отдельности, You can use this tool. вы можете использовать этот инструмент. Can you just ask yourself to take one deep breath Просто спросите себя, сделайте один глубокий вдох-выдох, so it doesn't become mechanical or a mind game? чтобы это не стало механистичной или игрой ума. And you just ask yourself the question, am I here? И просто задайте себе вопрос, я здесь? And you can come to this place И вы можете в это место прийти, where there is no separation, где отдельности нет. a state of being, Это ощущение бытия, sense of me being here, ощущение, что я есть здесь, but not me as a separate person. но не я как отдельная личность. This sense of being, sense of living. Это ощущение бытия, ощущение жизни. This is one way to cope with it. Это один из способов справиться с этим. There is another tool Но есть еще один инструмент. you can also use. You can test this too and see what it works best for you. Вы можете проверить два инструмента и посмотреть, что для вас лучше работает. That is to when this separation feeling, isolation is very strong. Если это ощущение изоляции, отдельности очень сильное, Maybe it's here all the time. You can do it whenever you want then. а если оно у вас очень сильное и вообще присутствует все время, можете в любое время это делать. You sit down, Просто садитесь or you can even stand up on a tram, или даже можете стоять, например, в транспорте or open or closed eyes, doesn't matter. с открытыми или с закрытыми глазами, все равно. Taking one deep breath Сделайте один глубокий вдох and saying to yourself once, и скажите себе один раз, how is this moment experienced как ощущается этот момент, when there is no separate me? когда отдельного «я» не существует. Let it sink in and wait. И дайте этому проникнуть в вас. Подождите. We can do it now Мы сейчас это можем сделать in your own language. на своем языке. How is this moment experienced Как проживается этот момент, when there is no personal separate me? когда отдельного «я» не существует. Just let it sink in and wait. Погрузитесь в это и подождите. And every time you do it, Каждый раз, когда вы это делаете,
You take away more charge, more power of this belief. Вы все больше убираете заряд, силу из этого убеждения. That there's a separating me somewhere here. Убеждение, что здесь где-то есть отдельное «я». But there is not. Его нет. We haven't found it when we look. Если мы ищем его, мы не находим. What we find is you, which is not separate. То, что мы находим, это «я», который не отдельно. You're the ocean. Вы являетесь океаном. And the ocean is not separate. И океан, он не отдельный. It's just showing itself as the waves, as a story, as the story. Он просто показывает себя как история. We're not a separate person in the story, responsible. Мы не являемся отдельной личностью в истории, ответственной. Live in separation is to live in hell. Жить в отдельности – это жизнь в аду. To see that there is no separate me in the first place. Можно увидеть, что отдельного «я» вообще изначально не существует. Is to come to oneness. Это означает прийти к единству. Oneness, of course, means no separation. И, конечно, единство означает, что нет отдельности. Oneness means to see that there is no separate me. It was just a belief that I had. Единство – это увидеть, что отдельного «я» нет. Оно было просто убеждением, которое у меня было. And we're using the tools in different ways, which is best for you. You'll find your own way. И можно использовать инструменты, можно их использовать по-разному, как вам подходит. To take away the power of this thought. Чтобы убрать силу из этой мысли. And oneness, which is already here, is seen. И тогда единство, которое уже есть здесь, его становится видно. Sounds simple. Это звучит просто. And it is. И оно так и есть. You just think it's difficult. Вы просто думаете, что это трудно. But we don't listen to that one up here. No? Но не слушайте вот этого, который This is very difficult. Он говорит, что это очень трудно. He doesn't know anything about the truth. Он ничего не знает об истине. It can happen like this. Это может произойти вот так. I know the Indian mystic Bashya said once. Я знаю, что индийский мистик Баши один раз сказал. It just happens in one split of a second. Это происходит в одну долю секунды. When the power of this separate me belief is not there anymore. И сила убеждения в том, что есть личное «я», исчезает. And the meditation and the question of this belief is helping both of them. И в этом помогает и медитация, и работа с убеждениями, и то, и другое. Now, questions or comments or protests or whatever. И теперь, пожалуйста, вопросы, комментарии и протесты. Yes. Do you think that there's yeah. any difference between different cultures, different countries? It might look like if you look on the poorer countries, it looks like take breaks because of translation. Yeah. Есть разница в восприятии людей, которые из разных культур. It can look like as if the poorer countries are more together and more happy. Это выглядит, как будто люди из бедных стран, они как будто бы более вместе и более счастливы. Understand what you mean? Понимаю, что ты имеешь в виду. What we are talking about here То, о чем мы здесь говорим, is not actually what is happening in the story. это фактически не то, что происходит в личной истории. What is happening in the story is more a mirror. То, что происходит в истории, это больше как зеркало. Of an existential misunderstanding. Некоего экзистенциального недопонимания.
And there is a separate me as a doer, thinker, fixer, and so on. Что существует личный делатель, мыслящий, исправляющийся и так далее. Responsible me, Ответственное «я», which pushes so much weight on our shoulders. которое такой большой груз на наши плечи кладет. And separate us from everything, Оно отделяет нас от всего, even from ourselves and our thoughts. даже от нас самих, от собственных мыслей. So many ways to be separated. And everyone is unique here. Так много способов почувствовать себя отдельным. Здесь каждый уникален. Of course, in cultures where there's more collective thinking, Конечно, в культурах, где мышление более коллективное, but the individual not having so much room, so much what? space, Когда у каждого есть не так много пространства, that you're a member of a group, а вы больше являетесь частью группы, whether you live at home or with somebody else, you just go to another group when you leave home. и когда вы, например, выходите из родительского дома, вы присоединяетесь к другой группе. For instance, in India, В Индии, например, это where так. the woman goes to the man's family, Когда женщина уходит от родителей, она идет в семью мужа. so they don't have this middle step. Нету никакого промежуточного этапа. Even if it's changed a little bit in big cities nowadays in India also. Но в больших городах это сейчас меняется тоже. But it's still this separation we talk about here existential. Но по-прежнему это чувство отдельности, о котором мы говорим, оно You can feel экзистенциальное. totally separated even when you are with people. Вы можете себя чувствовать абсолютно отдельным, даже когда вы с людьми. We talk about the black sheep in the family even, no? I don't know what is this. Oh, someone who is isolated within the family. Кто-то может быть чувствует себя изолированным даже внутри. Because you're so different from other people in the family. Это как белая ворона, например, если вы другой совершенно, чем остальные члены семьи, Never actually accepted. и вас не принимают. So it's not so much about what other people are around us, it's what we feel. Это не столько о том, не столько об окружающих нас людях, сколько о том, как мы себя чувствуем. So it's an existential question, actually, not a social one. То есть это фактически вопрос экзистенциальный, а не социальный. Even if it has social consequences as well. Несмотря на то, что у него есть социальные последствия тоже. It can even lead to alcoholism and drug addiction. Это даже может вести к алкоголизму и к наркомании. And we don't feel any connection to anybody. Когда мы не чувствуем связи с другими. But at the bottom, it is an existential question. Но в своем основании это экзистенциальный вопрос. Belief in a separate me. Это вера в личное «я». And there's something wrong with this me. И что с этим «я» что-то не так. Or whatever it looks like. Или как бы это ни выражалось. But even if it's a fantastic me. Но даже если это «я» очень it's nothing wrong with me. Со мной ничего неправильного нет. As we talked about last week, I'm actually a little bit better than others even. Как мы говорили на прошлой неделе, ощущение, что я лучше других. It's still a feeling somewhere of separation. Это по-прежнему где-то есть ощущение отдельности. It's just this separate me is now not having any negative attachment, but positive ones. Просто в этом случае это отдельное «я», у него не негативная окраска, а позитивная. You want to comment on this, Håkan, or was it okay? Вы хочешь что-то сказать об этом, Håkan, или нормально? So do you think that the people in the poorer countries feel as lonely as we do in the richer countries? То есть, как ты думаешь, люди в бедных странах, они чувствуют себя так же одиноко, как в богатых странах? Oh, how can we know? Как мы можем знать это, Without asking them. пока не спросим их? I've been traveling very much, as you know. Как ты знаешь, я много путешествовал. 100 countries, actually. Фактически 100 стран посетил. And met many
poor people on all kinds of countries in Africa and South America and Asia. И очень много встречала бедных людей в Африке, в Азии и так далее. They feel quite happy Они чувствуют себя довольно счастливыми in comparison to the Swedish ones, по сравнению со шведами, which is my reference. которые ко мне имеют отношение. But if they feel alone or not, Но чувствуют ли они себя or одиноко или нет? lonely or not, I don't know. Чувствуют ли себя одинокими, я не знаю. My experience from meeting with many people individually Мой опыт моих встреч с разными людьми индивидуально, is that it doesn't matter what culture you come from. он такой, что не имеет значения, из какой вы страны. As long as we're not living in the total freedom state, that is a separation. Пока мы не живем в состоянии абсолютной свободы, всегда существует отдельность. Maybe it is not felt so much if you're living in the collective society. Может, если мы живем в коллективном обществе, не так сильно это чувствуется. But it's still there. Но по-прежнему это есть. And there is no freedom. Свободы нет. Is that okay, Håkan? Нормально? Someone else? Еще кто-нибудь? Yes, Fritz. Sure, why not? Nice to see you. Good to see Рад you. тебя видеть. So, what I've noticed in my own life, so I retired 6 years ago at the usual time people retire in the US. And take breaks. То есть я замечаю из своего опыта, что люди, когда выходят на пенсию, It's sort of baked into the cake, so to speak. I didn't understand. It's a part of being retired, you mean? Yeah, so, sorry. Это одиночество, это часть вот этого процесса выхода на пенсию. That when you stop working, you lose sort of an automatic social circle. Автоматически, когда выходишь на пенсию, ты теряешь эту поддержку общества. Used to encountering customers, coworkers, and sort of the network that spreads out from that. Потому что на работе ты заботишься о клиентах и общался с сотрудниками, и была целая сеть общения. And it's at least for in my case, for myself, a difficult adjustment. И, по крайней мере, в моем случае сейчас трудно к этому адаптироваться. And I think that it's different for everybody. If you, for instance, if you have an extended family, that can make a difference. It can make it easier. I don't. У всех это, конечно, по-разному. Например, у кого есть большая семья, это может быть проще, а у меня ее нет. So, in referring to other cultures, it's more typical. Итак, вот в отношении других культур более типично. To have parents, grandparents, all sort of living either in the same space or close by. У кого, например, в других культурах большие семьи, то все живут вместе, и пожилые люди тоже живут вместе с семьей. So this, I think, helps alleviate this feeling of loneliness or aloneness in those cultures. И в таких культурах, возможно, это как бы выход на пенсию не такой трудный. So, and I also have to agree that the sense of separation feeds into this very Но much. я согласен, что вот это ощущение отдельности, оно тоже здесь влияет. And the separation meaning a personal me, let's say. Отдельность я имею в виду вот это личное я. So, and I feel that wanting to be around people is sort of part of the human aspect
for lack of a better word. This I didn't understand. Oh, the desire to be around other people is normal for humans. То есть общаться с другими людьми — это нормально для людей вообще. So I don't know that I'm looking for an answer from you here necessarily. But I can comment on it anyway. Sure. Yeah, thank Yeah. you very much. Thank you very much. Yeah. Я не думаю, что это даже звучит как вопрос, но Крис говорит, ну все равно я могу прокомментировать. So when you retire Итак, когда выходишь на пенсию, and the social network is getting less, и эта социальная сеть для тебя становится меньше, you actually discover how it really is. ты фактически обнаруживаешь то, что есть на самом деле. Mhm. The social network Социальная сеть and being with other people all the time. и пребывание с другими людьми постоянно, We know them, huh? вот мы знаем это, да? People who always want to be with somebody. Мы знаем таких людей, которые постоянно хотят быть They среди... can only be home for a couple of hours. Они дома вообще могут быть пару часов в день. So this is to be with other people. Они хотят быть вместе с другими. Even that is some kind of human condition, as I say, because we are group animals. Даже несмотря на то, что мы вообще люди групповые животные. But it's nothing to do with the separation. I lost a little bit. It's nothing to do with the separation. I mean the previous. Это не имеет отношения к отдельности. Because this separation has nothing to do with other people. Ощущение отдельности, оно вообще к другим людям отношения не имеет. It has to do with the relationship to ourselves. Это имеет отношение к нашим отношениям с собой. And even if a big social network can make it easier. И даже если у вас есть большая социальная сеть, и вам от этого легче. To not feel it or postpone the feeling of this isolation and separation. Чтобы не чувствовать чувство одиночества или отложить его на потом. We can't run away from the fact. Мы все равно не можем сбежать от этого факта. There's a belief in a separate me which makes us separated. Что есть убеждение в личном я, которое нас делает отдельными. So being with other people becomes a strategy. Вот это пребывание с другими, оно может, конечно, стать стратегией. To not feel how it is. Чтобы не чувствовать то, что есть. To not feel what we feel. Чтобы не чувствовать то, что мы чувствуем уже. How we feel separated and isolated. Потому что мы чувствуем себя отдельными, изолированными. And we can use alcohol and drugs to also get away from that. И мы порой используем алкоголь и наркотики тоже, чтобы сбежать от этого. Or always have the television on. Или всегда телевизор включен. Or jogging in the forest. Или занимаемся йогой в лесу. Or бегаем в лесу. Or reading detective stories. Читаем детективные истории. Everyone has his own strategy to go away from this feeling of isolation and separation. У каждого есть своя стратегия, как сбежать от этой изолированности и одиночества. And even if you're living in a collective society, но даже если живете в коллективном обществе, if you really want to know the truth, если вы реально хотите знать истину, you have to look at this one. Вам на это придется посмотреть. The belief in a separate doer and responsible one. Это убеждение, на это убеждение, что есть отдельная личность, ответственная, which makes our life lived in duality. которые нас заставляют в нашей жизни жить в дуальности. But the truth is that life is one. Но истина в том, что жизнь едина. And if reality is one, и если реальность одна, not as a philosophy, but as an experience, as a seeing that it is one. Не как философия, а как видение, что это одно. Where are the problems then? Тогда где проблемы? Where are the problems if everything is one? Где проблемы, если все одно? The word problem loses its meaning.
Слово «проблема», оно теряет свое значение. Problem is connected to me having a problem. Проблема связана с тем, что я имею Or, проблему. or maybe them having a problem is still connected to persons. Или, может быть, у них проблема. Это по-прежнему связано с личностями. But if there is no separate person, Но если нет отдельных личностей, if everything is seen as one, если все видно как единое, and every moment there is another seeing that is one, и в следующий момент, в каждый момент это еще одно видение, что then, все едино, then something needs to be taken care of, тогда о ком-то надо заботиться. and is taken care of. Если о чем-то надо или о ком-то позаботиться, то But- это само происходит. But not by a separate doer. Но это не делается отдельным делателем. It's just the way that the movie goes. Это просто происходит, это кино. The actor on the movie screen, Актер на экране кинотеатра. James Bond or something. Джеймс Бонд или кто-то еще. He doesn't look at the audience suddenly. Вдруг он не смотрит на аудиторию. Can you fix this problem for me? Он же не смотрит на аудиторию и не спрашивает, вы не можете решить мою проблему. But we are, so to speak, behaving in that way. Но мы ведем себя именно так. As we are a separate doer in the movie who can fix something. Как будто бы мы отдельный делающий в кино, который может что-то изменить. James Bond is solving the problem. Джеймс Бонд решает проблему, But we know it's only pictures and sounds. но мы знаем, что он является просто картинками и звуками. He's not even there anymore. He was just there when they were shooting the scene. Его даже вообще там нету. Он там был, когда снимали это кино. Like this, it's just a movie here. То же самое здесь. Это как кино. To be enjoyed Чтобы наслаждаться им. from a place where we are not the responsible person. We joined it. Из того места, где мы не являемся ответственной личностью за пределами нее. So to speak, observing from the cinema sofa. Так сказать, наблюдая из кресла кинотеатра. We can say it in this way now, even if it's not totally true. Можно так сказать, несмотря на то, что это на самом деле не точно. But the most important is to understand that the separate me is the only problem. Но самое главное понимать, что отдельное я — это вообще единственная проблема. Is to say that if everything is God, Если сказать, что все является Богом, does it matter if there's a problem here then? тогда не важно, есть ли здесь проблемы. It's still God. По-прежнему это Бог. It's to see like this. Это вот так. Not as a perspective from thinking. И это не точка зрения ума. Nothing to do with theory. Это к теории не имеет It's отношения. to realize, this is how it is. Это о том, чтобы осознать, вот как оно есть. In a shift. И, в каком-то сдвиге сознания. A change of perspective, you could say. Это изменение точки зрения, можно сказать. But it's a change of perspective to see it from the truth level. Но это изменение точки зрения для того, чтобы увидеть это с уровня истины. And then the word perspective has no meaning anymore. И тогда вообще слово «точка зрения», оно уже не имеет значения. You want to comment on this, Fritz? More? Хочешь что-то сказать по этому поводу, Фриц? I don't know necessarily that I don't know that you would necessarily be able to relate to this situation, because you have children, you talk to people every day, many hours. Я думаю, что, может быть, ты не понимаешь эту проблему, потому что ты все равно общаешься с людьми, например, ты разговариваешь с ними. But that had nothing to do with separation. Но это к отдельности не имеет отношения. What do you mean? Что ты имеешь в виду? In the one state,
состояние единства, it doesn't matter if people are coming here or not. вообще не имеет никакой разницы, приходят ли люди ко мне или нет. Every moment is complete, Каждый момент совершенен. whether there's somebody talking or not. Есть ли кто-то, с кем-то разговариваешь или нет. So the idea, the feeling of separation is not there. То есть идея отдельности, ее вообще нет. It's just a state of being, Это просто состояние бытия, state of existence, состояние существования, one being, одно бытие, which is permeated by total love and joy. которое пронизано тотальной любовью и радостью. So you see the separation as a feeling doesn't have any relevance anymore. То есть это ощущение отдельности, оно вообще уже неуместно. Doesn't matter if I sit here alone or not alone. Не имеет значения, сижу ли я здесь один или не один. Every moment is complete anyway, Каждый момент совершенен в любом случае, because every moment is one. потому что каждый момент — это одно. Okay, Fritz? Is it okay? Okay. Yeah. Хорошо, Фриц? And Kathy want to say something? И Катя хотела что-то Yeah, сказать. please come. Sure, I just wanted to share, Fritz, that I can relate to your situation. Mm-hmm. Просто хотела поделиться по этому поводу. Mine isn't because of retirement, Не из-за ухода на пенсию, but I've been alone my whole life. а в моем случае я была одинока вообще всю мою жизнь. No children, no career, Нет детей, нет карьеры. and it was very difficult for me for literally decades. И это было очень трудно для меня десятки лет. And recently, like in the last week, И последнее время, в общем-то, последнюю неделю, it feels better for no reason. почему-то чувствуется лучше, без причины. I'm happier and okay for Я- no reason. Я более счастлива и чувствую себя нормально, без причины. So I don't know if that's helpful to you, but I just wanted to say I can relate and there is maybe some hope. Не If знаю, these- поможет ли это тебе, но хотела вот об этом сказать. Mm. Thank you very much, Kathy. I noticed some changes in you as well, just watching, observing. Yeah. Thank you. Я тоже чувствую некоторые изменения, просто когда наблюдаю. Да, спасибо. And maybe you should say it yourself, Kathy. И, может быть, ты можешь сама сказать, Кэти, But one thing that seems to work very good что есть одна вещь, которая сработала очень хорошо. is to finally admit Это, наконец-то, признать, that there's no one who can fix me. что нет того, кто может меня исправить. And if this admittance is coming, И если вот это допущение приходит, so to speak, leave it up to whatever you call it, God, truth, life, когда это сдаешься и отдаешь это, так сказать, Богу или жизни, как ты это называешь, to do it for us, чтобы оно сделало это для нас, then something is happening. тогда что-то происходит. This is, of course, a method we have been using a little bit also Это, конечно, вот тот метод, который мы уже использовали in different versions, в разных вариациях, in individual sessions and also in group sessions, на индивидуальных сессиях и на групповых сессиях, to stop the search, о том, чтобы остановить поиск, stop the thinking about fixing something from me. I will fix it. остановить поиск того, что надо что-то исправить, что-то изменить, и я все изменю. To finally realize that I don't know how to get it.
наконец-то, чтобы признать, что я не знаю, как это сделать. I don't know if it's relevant for you, Kathy. Do you want to make a comment on this? Я не знаю, это подходит к этим. Хочешь что-то сказать? You don't have to if you don't want to. But I just wonder. Не обязательно, если не хочешь. Просто мне интересно. Yes, that practice is what did something in me. Mhm. Да, вот именно эта практика, она что-то со мной сделала. And if we can call it practice if you want to, Ты, конечно, можешь это называть практикой, если хочешь. but it's based on an admittance. Но она базируется на том, чтобы допустить. I just had to admit something I don't want to admit. Я просто признаю то, что я не хочу признавать. No, it can't be this way. Нет, так не может быть. Just to finally realize, but I haven't searched so long. Ну, просто осознаю, что я так долго искала. I've really been searching Я реально все это время for a искала. method to fix me and fix enlightenment. Метод, чтобы себя изменить и получить просветление. I know what I'm talking about because I did it for 30 years. Я сам знаю, о чем говорю, потому что я это делал 30 лет. It didn't lead me, it didn't lead anywhere. Это никуда не вело. Maybe it led to something in the way Может быть, оно к чему-то привело. that in total exhaustion, И это было тотальное истощение. and when the mind didn't have any more suggestions how to fix it, Когда у ума уже не было предложений, how to как fix, это с how этим to fix справиться, me or fix the freedom, как исправить меня и как получить свободу. then things start to happen. И тогда что-то начало происходить. But as long as we have the idea that I will find a method tomorrow, Но пока у нас есть идея, что завтра я найду какой-то метод, but you haven't found it for 40 years. но если вы уже 40 лет не нашли это, Yeah, but I'll find tomorrow. ну, все равно найдем завтра. The mind has a grab on us, huh? Ум Grip on us. ум держит нас. We just have to become aware of this. Нам просто это надо осознавать. Oh my God, the project man doesn't know a shit about this. Нужно осознавать, что этот менеджер в голове, он Mm. вообще ничего не знает. Sorry, my language here. Ни хрена не знает. But you have to realize that she or he doesn't know anything. Надо признать, что он или она вообще ничего не знает. Or you can just realize, Christopher, I will fix it. I will find a way for you. Но все равно он говорит, что расслабься, Кристор, я найду для тебя способ. Yeah, you said для that тебя. 30 years ago, and what is here? Nothing. И он это говорит 30 лет. И что, какой результат? Вообще никакой. You can't come closer to the truth. Вы не можете прийти ближе к истине. That's a misunderstanding. Это означает неправильное понимание. Either you see it or not. Вы ее либо видите, либо нет. And all the trying to see it is just endless. И все попытки увидеть ее, они просто бесконечны. That's why Papaji talked about all the time. Stop the search. Вот об этом Пападжи говорил постоянно. Прекратите поиск. He was disciple of the big Ramana Maharshi. They knew by own experience. А Пападжи был учеником Рамана Махарши. Нисаргадата Махараджа. Они знали из опыта. It's not a theory. Это не теория. It's to discover that it is so. Это открытие, что это так. And this guy here did the same discovery. И вот этот человек перед вами, он те же самые открытия сделал. I didn't listen to these guys. Я не слушал. Oh, it must be a method somewhere. I will find it. И я думал, что какой-то метод должен быть. Я его найду. So I just continued exercising. И я просто продолжал свои упражнения. To try to find a new therapy, primal therapy, for instance, I found. Я искал новую терапию, например, какую-то премиальную терапию нашел. I just felt worse. И почувствовал от нее только хуже. I'm not criticizing any therapy here, but just to see that we're just trying and trying and trying to find a method.
Я здесь никакой терапию не критикую, я просто говорю, что мы пытаемся и пытаемся найти какой-то Because мир. we are listening to the thinking mind up there who doesn't know anything about this. Потому что мы слушаем думающим в голове, который ничего не знает об этом. Any more questions Есть еще вопросы or comments? или комментарии? У меня скорее комментарий. I have a comment. Alona, nice to see Hello. you. Hello. Рад тебя видеть, Алена. Привет. Привет. Я заметила, что за эти 2 недели I noticed that during these 2 weeks я все больше внутри слышу, I can hear inside more and more что мне больше некого исправлять. that I don't have anyone to fix. И стало очень интересно жить. And it has become very interesting to live. И я еще разбираюсь, в истории ли я живу, And still I'm trying to clear out, am I living in the story or not? что я имею в виду под интересом жизни. What I mean as interest for life. Меня радует еда, так как раньше не радовала. Люди, музыка, тепло в теле, ну, какие-то переживания, они стали очень яркие и более объемные и вкусные. I feel more joy coming from other people. I feel more joy from food and everything else. And the experiences have become more bright and interesting. Beautiful, Alona. Beautiful. Прекрасно, Алена, прекрасно. Do you have any special questions or can I comment on this? Есть какой-то вопрос или могу я прокомментировать? Да, прокомментируйте. Yes, you can comment. Yeah, because what you said about interest is interesting. Вот то, что ты сказал про интерес, это интересно. Because when the separate me is not having so much power anymore, Потому что когда отдельное я, у него уже нет так много or власти, not even there, его даже вообще нет. it doesn't mean that the story becomes uninteresting. Это не означает, что история становится неинтересной. Actually, the opposite. Фактически наоборот. Every moment, every present now is very interesting. Каждый момент, каждое сейчас, оно становится очень интересным. It's very fascinating. Оно очень очаровывает. But the future doesn't have so much power anymore. Но будущее уже не имеет такой власти. The future is not so interesting anymore as before when we were building plans about a beautiful future. Будущее уже не так интересно, как раньше, когда мы строили планы про прекрасное будущее. Because we are living in the present moment more and more and more. Потому что мы начинаем жить в настоящем моменте все больше и больше. And it's the same with memories. И то же самое с памятью. Bad memories which had been before grabbed our attention. Плохие воспоминания, которые раньше захватывали наше внимание, And it was not so interesting anymore. сейчас они уже не так интересны. Even if they're also coming in the now, of course. Несмотря на то, что все равно воспоминания приходят в And the настоящее внимание. project plans is also coming in the now, of course. И какие-то проекты на будущее тоже приходят. But the experiences and feelings and body sensations becoming more bright. Но переживания и ощущения настоящего, они становятся более яркими. We are living more present with what is. Мы проживаем более присутствующими с тем, что есть сейчас. And even if the memories and the project plans is here also, they don't have so much grabbing tendency as before. И даже если мысли о прошлом и будущем присутствуют, у них уже нету такой захватывающей способности, как раньше. In short, we are not living in the mind so much.
Если сказать короче, мы уже не так сильно живем в уме. We are receiving what is coming. Sorry. We are receiving what is coming every moment. Мы чувствуем то, что есть в каждый момент, With some kind of curiosity, с некоторым любопытством, enthusiasm, с энтузиазмом and interest. и с интересом. Oh, I didn't see this coming. О, я не знал еще вот то, что сейчас происходит. Surprised. Huh? Это удивление, сюрприз. Not controlled by how it should be. Нет контроля, как должно быть. Not blaming what was made before. Не обвиняя то, что было раньше. And not so interested in the future. И нет такого интереса к будущему. Plans are coming, but they don't have this strong grabbing force. Планы приходят, но у них нету такой захватывающей власти. You just here. Вы просто здесь. Sense of being here. Ощущение пребывания здесь. And now you can appreciate what is here also on the, so to speak, outside. И теперь вам даже может начать нравиться вот то, что есть сейчас снаружи. Experiencing, feeling, body moving and so on. Переживания, чувства, движение тела и так далее. You want to continue, Alona? Хочешь продолжить что-то сказать, Алена? Ну, я абсолютно согласна с каждым словом. И с вот этим Absolutely. детским... Мгм. Absolutely, I agree with every word and this childish. И такая детская игривость. Вот прям. Я... There is some childish playfulness. Yeah, good word, childish. Да, хорошее слово, детское. I think people have noticed that with me, huh? Я думаю, что люди это замечают по поводу меня. He's like a little boy sitting there, Он как мальчишка там сидит, having fun and tries to entertain or something. I don't know. What is he doing? развлекается, пытается других развлекать. Вообще непонятно, что он там делает. It's very hard to take something very serious. Очень трудно что-то воспринимать это серьезно. Even enlightenment. Даже просветление. А у меня тут сейчас, пока Крис говорил, возник вопрос. Можно его задать? Also, during you were speaking, there was some question arised. Can I ask this? Of course. Конечно. Вот мы говорим, что я — это океан, и... When we say that I is an ocean, и волны and also waves, — это история, мысли, переживания. The waves are the story and thoughts and experiences. И получается, что океан, он знает про волны. Then it means then that the ocean knows about the waves. Yes. Exactly. И тогда мысль — это тоже волна. And then a thought is also a wave. И мысль же создала вот это личностное ответственное «я». And a thought also created this responsible personal I. И получается, что No, the thought didn't create this responsible I. Нет, мысль не создавала это ответственное я. There is only one creator, so to speak. Создатель только один, так сказать. It is the ocean showing itself as a belief in a responsible me. Это океан показывает себя как убеждение в ответственном я. It's not dualism here, it's one. Здесь нет дуализма, есть одно. The mind doesn't do anything. Ум ничего не делает. There is no mind. Ума не существует. This is just a word. Это просто слово. We don't even have that word in Swedish. У нас в шведском языке даже этого слова нет. It's a collection of thoughts or whatever you want to define it. Это некоторая коллекция мыслей, как бы мы ее ни определяли. It doesn't do anything.
Она не делает ничего. The ocean showing itself as a thought, Океан показывает себя как мысль, not inner thought, не внутренняя мысль, as the thought of a separate me. а не в мысли, а как мысль о личном я. And you are a little bit touching what we talked about yesterday. Ты немного сейчас затрагиваешь то, что мы вчера говорили, That the ocean is showing itself as ignorant thought then. что океан также показывает себя как невежественная мысль тоже. Da. Мгм. This is Yes. what it is doing. Yeah, but you continue, okay? Да, вот что она делает. Ну, продолжай. И тогда история, And then the story, она для чего нужна или что это? Что эта история? Вот все эти ощущения, это счастье, это радость, это так Бог себя, не знаю, познает или проживает жизнь. what is this story? What is it for? Is this how the God is experiencing his life? Well, this is a philosophy room next door here. Вот это это в другую комнату, где философы сидят. We talk about God and why and so on and when and how. Они говорят о Боге и о том, почему, когда, как и так далее. But I can answer the first part of the question. Но я могу ответить на первую часть вопроса. And that will come as a surprise maybe. И это, может быть, будет удивительно, Because there is no story. потому что истории не существует. It's just to believe that there's a story here. Это только убеждение, что здесь есть история. Nothing is going on. Ничего не происходит. Just this pure being showing itself as some kind of moving things, sensations, phenomena rising and falling. Это просто вот это бытие, оно показывает себя как что-то, какие-то феномены, какие-то ощущения, которые возникают и исчезают. And one of these phenomena rising and falling is thinking. И одно из таких явлений, которые возникают и исчезают, это ум. And the thinking has this ability to think about other things than thinking. И у ума есть способность думать о других вещах, которые не являются умом. So it starts to create a story here. И он начинает из этого историю создавать. Oh, there's a sound coming here. Пришел какой-то звук. So it must prove that there's a physical body existing except outside the sound then. И это доказывает, что есть какое-то физическое тело, которое существует за пределами этого звука. Yeah, speculation. Это только предположение. And without the thinking, Без ума there is no story. истории не существует. When you were 2 or 3 years old, there was no story. Когда вам было 2-3 года, истории не было. You didn't know anything about mama and papa and body and me and world and life. Вы вообще ничего не знали, что такое мама и папа, жизнь и так далее, тело. There was no story at all. Вообще не было истории. Every moment that arose in you was totally without any meaning. Каждый момент, который возникал внутри вас, он абсолютно никакого смысла не имел. Didn't mean anything. Он ничего не значил. But then the thinking comes, Но потом пришел ум, which is also just a rising and falling on a phenomenon. который тоже являлся просто возникающим и исчезающим феноменом. Experience is also thought is also an experience. Мысль — это просто еще одно переживание. It doesn't stand there beside us. And now I'm going to tell you how it really is, my dear. Ум — это не то, что стоит рядом и говорит: сейчас я тебе объясню, как все есть, дорогая. And now, Alyona, listen to me here now. Сейчас, Алена, слушай меня. There is a world. Sуществует мир, There is a physical body. есть физическое тело, There is a separate me. и есть отдельное я. And you are the separate me. И ты являешься вот этим отдельным я. And you are responsible. И ты ответственна. You have to do the right things. Ты должна делать вещи правильно. You have to behave. Ты должна вести себя правильно. Otherwise, you will be punished. Иначе тебя накажут. It's just thinking. Все это просто мысли.
So the whole story is created in you. И вся история, которая создана внутри тебя, There's no big mind somewhere. нету никакого большого ума нигде. You are creating your own private world. Это ты создаешь свой собственный личный мир. Everyone is living in their own private world. Каждый живет в своем личном мире. It's just that it is inside Это находится внутри, as thoughts, как мысли, interpreting what is coming and creates a story out of it. интерпретирующие то, что происходит, и создающие из этого историю. This sound which is here now, Вот эти звуки, которые сейчас есть from me and from Lena. от меня и от Лены. When you were 2 years old, you didn't have no idea what it was. Когда тебе было 2 года, ты вообще понятия не имела, что это такое. But now you know. А теперь ты знаешь. At least you think you know. По крайней мере, ты думаешь, что ты It's знаешь. interpreted Это интерпретировано by the thinking. умом, This sound is coming from Christer and Lena on Zoom. что это звук, идущий от Кристера и Лены через Zoom. And Christer is in Stockholm, and Lena is in Moscow, and I'm in Shirali. И что Кристер находится в Стокгольме, Лена находится в Москве, а я в Чирале. But these thoughts, Но эти мысли, this interpretation, эти интерпретации, is not part of the sound. они не являются частью этого звука. It's added onto the sound. Они прибавлены поверх звука. The sound is still the same as when you were 2 years old. Звук по-прежнему такой же, как бы ты его услышал в 2 года. But now interpreted in a totally different way. Но сейчас он интерпретируется абсолютно по-другому. Oh, there are at least 2 people here, they call it. О, здесь есть по-прежнему 2 человека. There are more people here even. Даже больше здесь людей. Visual experience is interpreted as more people here. Визуальные опыты, которые интерпретируются как много людей. So the whole story in the bottom line is a construction of the thought. То есть, по сути, вся история — это конструкция ума. There is no story out there. Никакой истории там нет. The story is inside you. История внутри тебя. And that makes it easier. Это становится тогда делать все проще. Okay, so there is no dangerous world outside there then. Это значит, что никакого опасного мира там снаружи не существует. Exactly. Да, это так. You're totally safe. Ты абсолютно в безопасности. Because nothing can happen really. Реально ничего произойти не может. What is happening as experiences. То, что происходит, оно происходит как переживание. It's just a mental construction. Просто ментальная конструкция. It's not easy to grab this. Я понимаю, что это не просто понять. I mean, now he's going too far, this Christer, with non-dual. Ну, как бы сейчас Кристер заходит слишком далеко со своей недуальностью. But this is not philosophy again. Но, опять-таки, это не философия. This is what we see when we look. Это то, что мы видим, если посмотреть. And I'm not the only one saying this, of course. И, конечно, я не единственный, кто об этом говорит. Every philosopher and psychologist, they know this. Все философы и психологи, они знают это. At least in the advanced courses. По крайней мере, на продвинутых курсах. There is no story, Alona. Истории не существует, Алена. But it's a beautiful, what shall we call it? Movie? Но это прекрасное, если так назвать, кино. But it's not real. Но оно нереально. Beautiful movie to be appreciated and enjoyed. А прекрасное кино для того, чтобы наслаждаться им. Because nothing dangerous can happen to you. Потому что с тобой ничего опасного произойти не может. You're in a safe place all the time. Ты все время в безопасности. Just sense of being here. Как просто ощущение пребывания здесь. Being present and untouched by what happens on the movie screen. Присутствующие, не затронутые тем, что происходит на экране кинотеатра. Your movie. Твое кино. I have another one. А у меня другое. And just now we are visiting your world.
И сейчас мы посещаем как бы твой мир. Hi, Ilona. Привет, Алена. Is it madness? Of course it is madness. Это что, безумие? Конечно, это безумие. But this is just what we see when we look. Но это так, когда мы смотрим, мы это видим. Сейчас Кристер сказал, Алена, у тебя твое кино, у меня мое кино, и было про, ну, у меня. И здесь же идет речь не о личностном я, здесь о том чувстве бытия, которое мы иногда ощущаем. Правильно я понимаю? Это Кристер говорит про мое личное. Сейчас же не про личность шла речь. When you say I have my own movie and you have your own movie, what do you mean I? This I, you mean not personal. No, you. It's just a matter of speaking here. Это просто способ сказать об этом. Sometimes I use the word I, Я иногда тоже использую слово я, but I don't know. I know it's not no one there. но я знаю, что здесь никого нет. But just to be able to talk to each other, Это для того, чтобы быть способными говорить друг с we другом. have to use. Otherwise, it will be very complicated. Нам приходится использовать слово я, иначе все станет очень сложно. This seemingly body which is here now is very hungry. Вот это тело, которое кажется, что оно сейчас здесь, оно очень голодное. Say that to your mother and father. Вот скажите так маме и папе. Yeah, it gets very complicated. Все это будет очень сложно. So we have to use language. То есть нам надо язык использовать. But when we open the mouth, ignorance comes all the time. Но как только мы открываем рот, что-то говорим, каждый раз проявляется невежество. There is only one way to speak the truth, that is to be silent totally. Говорить об истине есть только один способ – это молчать. Because language is built on dualistic concepts. Потому что весь язык построен на дуалистической концепции. Is there a me? Is there no me? Есть я, есть не я. It's still concepts. Это по-прежнему концепции. And reality is one. А реальность одна. Just being. Просто бытие. Not even seeing that it's being. Даже не то, что видение, что это бытие. Just one being. Love and bliss. Только бытие, любовь и блаженство. So maybe one day I will shut up. Может быть, в какой-то день я заткнусь. Or people will ask me to shut up. Please, can you do it today? И люди, может, попросят меня даже, можешь уже замолчать. Anything else, Alena? Что-нибудь еще? Нет, спасибо большое, очень ясно. Thank you. No, Я thank you. чувствую, о It is чем. very- Thank It you is very very clear and I understand what it is about. Yeah, but the understanding is not intellectual only, I hope. Но я надеюсь, это понимание не только интеллектуальное. We are looking for a seeing that it is so. Мы тут ищем видение, что это так. But the understanding on intellectual level can at least help us in one way. Но понимание на интеллектуальном уровне, по крайней мере, нам может помочь в том, That is, we begin to question our thoughts that life is in a certain way. что мы начинаем ставить под сомнение свои убеждения, что жизнь устроена определенным образом. But without the realization that it is really so, an understanding which is not intellectual, it's just philosophy. Но без ощущения, что это действительно так, это будет только философией. And we can just put these philosophical dissertations beside the other ones lying there all the time. И эти философские размышления мы можем оставить другим людям, они всегда есть. It's about living these truths permanently 24/7. А это о том, чтобы проживать истину круглосуточно. When it is seen that there is no story, Когда видно, что история не существует really, реально. and it's a mental construction,
Она является ментальной конструкцией. It's not so serious anymore, is it? И тогда все это становится не так серьезно, не правда ли? It's not so important anymore. Huh? Это больше не так важно. When we're looking at a regular cinema, we can be very touched by it. Когда мы смотрим одно и то же кино регулярно, мы очень в него A втягиваемся. horror movie. Yeah. Например, в фильме ужасов. You know. Hitchcock's Psycho. Huh? Are you here, Lena? I didn't understand. No, a horror movie. Кино ужас, фильм ужас. We can be very touched by this. Мы можем в это очень сильно The вовлекаться. heartbeat, huh? Даже сердце начинает биться. Really scared, Реально пугаемся. especially if there's a high sound suddenly coming. You know? Особенно если вдруг резкий звук возникает. Very dramatic scene. И очень впечатляющая сцена. But we pay money for seeing this. Но мы даже платим деньги, чтобы это Are we увидеть. crazy Мы что, сумасшедшие? to have these horrible feelings Для того, чтобы переживать эти ужасные and this чувства, sensation in the body? эти ужасные ощущения в теле. We want to hold the neighbor's hands. Мы готовы держаться за руку соседа, But we know it's not real. но мы знаем, что это все нереально. We know it's just a construction. Мы знаем, что это просто конструкция. It's not serious, really. Это несерьезно, реально. We're just enjoying it. И мы просто наслаждаемся этим. Enjoying become totally frightened. Мы наслаждаемся тем, что мы тотально напуганы. It's just one way to experience a movie. Это просто один из способов But if we проживать know кино. it's a movie, we don't take it seriously Но когда мы знаем, что это кино, мы не воспринимаем это серьезно, because we are untouched by it. потому что мы этим не затронуты. It's dangerous there, but not for us. Эта опасность, она там, но не для нас. And now we can enjoy it. И сейчас тогда можем наслаждаться Oh, этим. so many people died there. О, так много людей там умерло. We know it's only ketchup. Мы знаем, что это просто кетчуп. So, Cassie, I will give you a word to you. Итак, Кэти, передаю тебе слово. Is it a horror movie coming? Пришло right now. ужасное кино? Пока нет. It was, though. It was for Yeah, decades. exactly. Но оно было десятки лет. You had something that you wanted to say? Ты хотела что-то сказать? I was going to ask, when you pointed to your head and said the story is inside, Я хотела спросить, когда ты показывал на голову и говорил, что вся история внутри, I'm guessing it's not necessarily in the head or brain. That's philosophy. я думаю, что это не обязательно, она не обязательно находится в мозгу. Pedagogic Или это trick. философия. Это педагогический We, прием. we think that the thoughts are in here, in the brain somewhere. Мы думаем, что мысли находятся где-то в мозгу. We don't know what thoughts are. Но реально мы не знаем, где We находятся don't know what emotions are. Мы не знаем, где находятся We эмоции. don't know what experiences are. Мы не знаем, где переживания находятся. They're just here. Они просто здесь. But these are in here. Но никакого здесь не существует. Becoming even more mysterious when we look at it this way. Становится даже более мистично, когда мы вот так смотрим. But they are somehow appearing, you could say, Но они каким-то образом возникают, можно сказать. even if there's no special place. Даже если нету для этого какого-то конкретного места. The thought has no limits, does it? У мысли нету пределов никаких, не так ли? In space, I mean. Я имею в виду в пространстве. So what was the question? Итак, какой был вопрос? You answered it. Okay, you. okay, Ты thank уже you. ответил на него. And you stay Хорошо, here спасибо. afterwards, okay? So we can have this session. И Good. после занятия у нас Yeah. будет сессия, можешь остаться.
Something else as finished today? Что-нибудь еще напоследок? Krista, I have a question. Mm-hmm. Who is it? Lindsay, Lindsay. Okay, hi, Lindsay. if there's no story out there and only a story within, Если then нигде там истории не существует, вся история только внутри, what about in some of our cases in the beginning? In what? Then what about in some of our cases Okay, yeah. Mm-hmm. in the beginning of life, of this birth? Mm-hmm. тогда что по поводу изначальных опытов, которые у нас были в начале жизни? So I don't know if I was born with a story, but it wasn't safe at all, like physically, mentally, none of it. So why wasn't it safe right at birth and early childhood if I didn't have a story, or did I have a story that early? Это по поводу того, что существовала ли история до того, как я родилась, пришла ли я с какой-то конкретной историей уже. That's a good point. Это хороший вопрос. Because of course experiences are there already when we are born. Конечно, когда мы рождаемся, переживания уже есть, Sensation in the body and emotions. ощущения в теле и эмоции. We have the 5 senses, У нас есть 5 каналов чувств, so to speak. так сказать. I mean, experiences are coming and going already, Я имею в виду, что переживания, они уже приходят и уходят, but they are not connected to a special personal story. но они не связаны ни с какой конкретной личной историей. That is coming later. Это уже позже присоединяется. It's my experience. Вот это что? Это мой опыт. I feel like this. Я чувствую так. I prefer pistachio ice cream. Я предпочитаю фисташковое мороженое. I don't like this situation. Мне не нравится эта ситуация. And when the me comes in, И вот когда приходит вот это я, the story begins. начинается история. But before that, of course, we have a lot of experiences. Or there is a lot of experiences coming, you could say. Но до этого переживания все равно есть. Приходят разные переживания. And this has actually some consequences for therapy. Это имеет некоторые последствия для терапий. And also individual sessions, I notice sometimes. И для индивидуальных сессий я тоже замечаю иногда. Because there can be some experiences which is not connected to a person, Потому что могут быть какие-то переживания, которые не связаны с личностью, but they're still there но они по-прежнему есть. and can be very frightening. И они могут быть довольно пугающие. They can come to the surface Они могут подняться на поверхность, without connecting to a story. не связанные с историей. I don't know if that is some more clarification for you, Lindsay. Не знаю, прояснило ли это что-то для тебя, Линси? Yeah, a little bit. Yeah, I don't see, in my case at least, I don't see where there was any choice but to identify personally. It just was so early. There's no choice, of course. Yeah. Because when I can see now that Can you every- translate, Lena? Can you translate? No. No, okay. Continue, Lindsay. Yeah, I was going to say that I can see now that every belief is a complete misunderstanding because it is happening within. And Я сейчас вижу, что каждое убеждение, оно действительно является неправильным пониманием. but there is a refusal inside of me to believe that 100% all the time, because this situation could have happened where you're not safe, even though there was no story. Ну, не могу сейчас сказать, что уверена это на 100%, потому что иногда возникают опасные ситуации в истории. Yeah, I met this also before. Да, я тоже с этим сталкивался. Feelings of unsafety, especially.
ощущение небезопасности особенно. which is not connected to any separation idea. Такая небезопасность, которая не связана ни с какой идеей отдельности. Then we have to work with it in other ways. Тогда с этим нужно работать по-другому. And this is what we do in individual sessions as well when it comes. Это то, чем мы занимаемся в индивидуальных сессиях тоже, когда это возникает. Okay. Mm. There is no general method here. Нет, здесь нет какого-то общего метода. Everyone is unique. Тут каждый уникален. I prefer not to say any generally, but everyone is better to come to an individual session to work with it. Я тут, в общем, не могу сказать для всех, лучше на индивидуальную сессию прийти. And some people have been doing this И некоторые люди это делают with good results, I would say. с хорошими результатами, я бы сказала. So if it is the case in your case, we can work with it when we see each other. То есть если в твоем случае это так, мы, когда увидимся, можем с этим поработать. Or maybe it was just a question, I don't know. Или это был просто вопрос, я не знаю. No, that's good. I appreciate it. Sorry if I extended the meeting too much. I No, hope no, we are here to do this. Okay, thank you. Yeah, sure. So I think maybe we should close now. Думаю, что можно на этом завершить. Thank you very much. It was very interesting, Спасибо большое, было очень интересно. an interesting moment. Интересно в моменте. So we see each other on Tuesday. Увидимся во вторник. But before we close, Но перед тем, как завершим, we just mentioned хотела упомянуть, that we have announced the schedule for all the courses. что мы сделали, разместили расписание курсов. The 9 courses which is in the pipeline now, Сейчас там в расписании 9 курсов, beginning in October up to the end of April. начиная с октября и до конца апреля. They are on the WhatsApp group and on the Telegram group. Разместили в Телеграме и в WhatsApp. And if you're interested in one of these courses, please let us know quite soon. И если вы заинтересованы каким-то из этих курсов, скажите нам об этом быстрее, So we can make the arrangement more in detail. чтобы мы более конкретно уже все организовали. Shortly, it means Вкратце это означает, that we will have courses in India, что у нас будут курсы в Индии, in Spain, or in Greece в Испании и в Греции, and Turkey. и в Турции. You can read for yourself. И вы можете сами прочитать. Any questions are coming, we can take it next time or on the WhatsApp group or Telegram group, of course. Если будут вопросы, то можем ответить. Пишите в Telegram и WhatsApp. Or to Lena and me. Можно задавать вопросы мне и Лене. Thank you very much today. Спасибо большое за сегодня. And thank you, Lena, for being so helpful for this time. Thank you, Chris. Thank you. Welcome.